Hi everyone. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Welcome to the Violet Hour. Je m'appelle Chris et je suis votre animateur pour ce soir. If this is your first Violet Hour, welcome. The Violet Hour is Montreal's LGBTQ reading series. We usually meet once every 2 months in Montreal's Gay Village, and I cannot wait to be able to kind of meet you all there again very soon, hopefully. But in the interim, we're coming to you live from the internet. And if you're coming to us from outside of Montreal, bienvenue. It's really great to take advantage of this technology to reach outside of Montreal to bring you some of the best LGBTQ writing in Canada. Tonight, notre événement est bilingue. Nous avons 4 écrivains et écrivaines pour vous ce soir, 2 qui liront en français et 2 qui liront en anglais. Montréal est une ville tellement dynamique, remplie d'un si merveilleux groupe des écrivaines et écrivaines LGBTQ et je suis heureux de vous présenter nos invités spéciaux de ce soir. Tonight, we will be hearing from writers Russell Brooks, Marilou Craft, Kim Ninkuru, and Chloé Savoie-Bernard. So please give a round of applause to tonight's writers. Before we begin, though, I'd like to acknowledge that I'm coming to you live from Tiohtià:ke, which is what the Kanien'kehá:ka call Montreal. This place has and continues to be a historical gathering place for many Indigenous peoples, and we're grateful to be part of a long and proud history of creating and sharing stories on these lands. L'événement de ce soir est rendu possible grâce au Festival littéraire Metropolis Bleu, qui aura lieu cette année à la fin d'avril. Met Bleu a toujours été un grand défenseur des livres et des écrivaines et écrivaines LGBTQ et je les remercie pour leur soutien continu. I'd also like to thank Glad Day Bookshop for hosting us tonight. I encourage you to support them by buying their books at their store. They offer curbside pickup and delivery within Canada. And if you're feeling particularly generous, please consider donating to their emergency fund for LGBTQ2S artists, performers, and tip-based workers. You can do so by visiting gladdaylit.ca. So let's get to it, shall we? Our first reader of the evening is Russell Brooks. Russell is the author of 5 books, the most recent of which will be released later in 2021. An avid Renaissance man, he learned to play the violin, the piano, the viola, the bassoon, and the electric bass guitar while in high school. Today, he prefers to stick with the violin where he performs at concerts and on special occasions. Brooks developed his talents as a runner in high school to become a national level sprinter. This landed him on a track and field scholarship to Indiana University in Bloomington, where he excelled in the 100 meter, 200 meter, and 4 times 100 meter relay, winning several races and becoming an all Big Ten. Russell's talents even got him on the world athletic stage where he represented Canada at the World University Games in Palma de Mallorca, Spain, in the same 3 events. He also represented Team Quebec in 1997 for the Jeux de Francophonie in Madagascar and again in Ottawa in 2001. Russell, I am impressed that in addition to being a writer, you are also a skilled athlete and musician. Does your ability to read and play music influence your writing at all? Well, actually, when I'm writing, I usually come up with tunes, actually. And how could I put it this way? Once I read my stuff over, okay, many times when I'm reading my own work, I kind of see it as though it's like playing out as a movie. And I sometimes even hear the soundtrack in the background. So do you actually write songs to accompany your works? I haven't done so yet, but right now, no, I haven't written any music myself. I have the tunes in my head, but I've never written anything. So what you write is, you write a lot of mystery novels, and I know you're going to be reading to us, I think, from your next in the series? Yes, this is the sequel to Chill Run, which I wrote back in 2011, and it's based on a lot of, well, actually it's inspired by real life events that took place in Jamaica. And this is where the story takes place. And it follows my protagonist, Eddie Barrow, and his best friend, Corey Stevenson. Eddie's an author, and he's in Jamaica for a book signing. But while he's there on his very first night at a nightclub with his friend Corey,
they are witness to a murder, a very savage murder. And I don't want to give away too many details because I don't want to spoil anything, because the way I wrote it, even the chapter I chose an excerpt from a chapter, and I had to be very careful of how I mean, the section I chose, that's not give away any spoilers, because I don't want to, basically, it's very intense, this story. It's probably one of the most complicated stories novels I've ever written to date. So. Okay. Well, I'm going to leave it over to you. Please, please read from your work. Please welcome Russell. Okay. So just to give you a little bit of the premise here, my protagonist, Eddie Barrow, he's been kidnapped, and his friend Corey is looking for him, and he's following some leads, and finally he's been tipped off to meet someone, a janitor, over at a place called Turtle Grove Park, which is somewhere in the mountains, just beyond Montego Bay. So here he is in the evening, and he's met him. So here it goes. "What is this place?" Corey asked as he followed the janitor. "I'm sure you have a lot of questions." "Well, what do you expect? You told me to meet you here without giving me any details, and I trusted you. I don't even know your name." There was a silence while he kept walking. Then finally, "It's Nesta." "Okay," said Corey. "Are you going to tell me why I'm here?" A sudden rustling and beating of leaves in the branches above startled Corey into a defense stance. "Ambush," he thought. "Relax," said Nesta, who did not even flinch. "Them just bats. They won't trouble you." He should have expected that. I mean, bats were found in Trinidad and Tobago where he grew up. Even though Nesta told him not to worry, Corey still kept an eye on his surroundings. The tree cover blocked out a lot of the light from the setting sun. He grabbed his burner and activated the flashlight app. Nesta did the same with his phone soon after. Then he stopped walking without explanation. Corey scanned the area ahead, wondering why Nesta stopped. He then turned to him. "Are you going to tell me what this place is?" Nesta did not return Corey's stare, but looked ahead instead with a blank expression. "Many a nasty thing happened here. I'm glad that the last 2 hurricanes damaged the place, so it saved me the trouble of burning it down myself." "You asked me if I wanted to know what happened to Chevelle," said Corey. "This is where she was attacked, isn't it?" Nesta gave 2 short nods. "Not just she alone. Many young girls and boys from 12 to 15. The people who did this say they want to correct a problem before it starts." "Correct what kind of problem before it starts?" Nesta closed his eyes and let his head drop. "You hear about Pastor Green?" Corey sucked his teeth and sighed. "Oh, yeah, I bumped into him and his mob earlier today at a funeral." "I hear about that. He and people don't give up when it comes to harassing gay people," said Nesta. "Parents even send their children to him for counseling when they think that they're gay or about to turn gay." I knew it. Is this place one of those gay conversion camps?" Nesta nodded. "Pastor Green tells the children's parents that he wants to exorcise the gay demon out of them. And I'm sure some of them know how he go about doing it too." Corey's eyes widened. "As in, rape the gay away? That's what you call it where you're from?" "Well, it all means the same thing," said Corey as he pinched the bridge of his nose. "Did Pastor Green ever participate?" Nesta nodded as he curled his lips inward. Corey saw that Nesta was staring at something, and he shone his flashlight in that direction. "What's over there?" Rather than answer, Nesta started walking again, with Corey quickly following. From what Corey saw, it was obvious that this place deeply traumatized him to the point that he had to work up the nerve to keep moving. They came to a smaller box-shaped shed that was no bigger than a regular-sized garage. Nesta was about to open the door, but as he grabbed the doorknob, he paused and glanced over his shoulder as he took out a handkerchief from his back pocket. "You'll want to cover your nose." The door had already been unlocked, and it creaked as Nesta opened it. He already covered his nose and mouth with the cloth before entering. Corey scrunched up his face as he turned his head to the side as the old, musty odor hit him head on. A hand quickly shot up to his face to cover his nose before he followed Nesta inside. Corey raised his flashlight as both his and Nesta's beams crossed. There was a loud clicking as a swarm of flying cockroaches caught Corey off guard.
He watched as they scurried away through cracks and holes in the floor, the walls, and in the ceiling. When the clicking stopped, the room fell silent. He waved his flashlight around. It was empty, except for a rusted bed frame in the corner adjacent from where they stood. He stopped his beam on the mattress, which was halfway hanging off, stained and floppy with age, rusty metal coils poking through its surface. He then focused on the red stains as he winced. Is that blood? Corey looked away from the bed to Nesta and then back to the bed. Corey's mind was assaulted with images of children being tied face down into that mattress, where a sadistic asshole held the cross in one hand and the Bible in the other while forcing himself on them. Completely helpless, they would have accepted anything the abuser yelled at them, so long as the pain ended. He assumed that Nesta shared the same thoughts. His breathing had shortened to a quick staccato. Corey spotted Nesta stepping backwards. No, me can't, said Nesta as he shook his head, then turned around and ran outside. Corey ran after him, not being able to take the smell, nor the thought that he was standing inside an area that reeked of vermin and child rape. Nesta, wait! Nesta slowed down and stopped, allowing Corey to catch up, and he put his hand on his shoulder. It's okay. Nesta shook his head as he grabbed his forehead with both hands. No, man, it ain't. Corey yanked his hand away to give Nesta some space. After a few moments, he let his hands fall to his sides as he looked towards the sky. I was collecting trash one evening, Nesta said. All I hear are screams coming from in there. Where the children sleep, they can't hear what's going on because they're on the other side of the camp. Nesta lowered his head and closed his eyes. They hurt Chevelle the worst. They bring that girl in there at least 3 times the break she. Me know that this be going on, and I couldn't do anything. You didn't think that anyone would believe you, is that correct? It's more than that, said Nesta. Didn't any of the children speak out? I mean, didn't they go to one of their teachers? Nesta shook his head. The children all brainwashed into thinking there's something wrong with them that need fixing. Only Chevelle spoke out. She only spoke to someone. Corey leaned in slightly. Who? One of she teachers, Tyrone. He was the only one who believed she. He tried to help her, but it backfired. Wait, did she accuse him of raping her? That's not how it happened, said Nesta. A year after she told Tyrone the truth, people make she change the story because the police say that they find proof that Tyrone did them things. Then people lie, and that damn counselor of hers is one of them. Tyrone never did touch any of them children, especially Chevelle. Are you talking about the woman who showed up and chased me away? Nesta nodded. Yes, that's the one. She works at the group home Chevelle live in. She controls everything Chevelle do. You lucky you managed to speak to her. It was obvious that Nesta was convinced that whether he did or could have done, whatever he did or could have done, would not have changed the outcome. Pastor Green's influence was vast, and he probably had the police and those who worked at Chevelle's boarding school all roped in. It was then that Corey realized that the sun had completely gone down. I want to know something else, Corey asked. Why are you telling me this? Boy, who you think you're fooling, said Nesta. I know that you ain't no student reporter, as you said before. Well, who do you think I am? At first, I thought you were a real reporter from overseas, pretending to be a student. Then I see you didn't take any pictures of what I showed you, nor did you ask me my permission to record me with your phone. Damn it, I blew my own cover, thought Corey. But whoever you are, I think you're someone who cares, said Nesta as he looked away from Corey and downwards with a sigh. And someone who isn't a coward like me. No, don't say that. You're not a coward. You were concerned and didn't know how to help Chevelle or any of her classmates, especially when you saw what happened to Tyrone. You know, I want to see that monster fight for what he did to those children, said Nesta. He hurt Chevelle so bad that I make sure that I keep an eye on she. Even today as a young woman, I still can't forget the way she screamed. I thought they was going to kill she. Corey paused and thought, looked away and then back at Nesta. You really care for her, don't you? Chevelle was an easy target for Pastor Green because he knew that no one would believe her if she talked. The same could be said for she classmates. The gig was up several minutes ago. Nesta could have demanded that Corey tell him who he really was and why he was questioning Chevelle earlier. Instead, he unburdened himself to a perfect stranger.
Corey felt that perhaps now he ought to do the same. You know, Nesta, you're right. I'm not a reporter, and I do care. But I also want to help. How? I don't have any pull with the media down here, but I have a friend who does, except he's missing, and his life's in danger. I staged that meeting with Chevelle because I want her to put me in touch with her son, Delroy. Well, what for? Do you want to see Pastor Green brought to justice? Asked Corey. Then her son needs to know the truth. How is you going to go about doing that? By sending up Chevelle's son to meet Tyrone? Well, that would be a start. You're mad. She's son don't want to have anything to do with Tyrone, said Nesta. You put those two together and they'll come to blows for sure. I'll take my chances, said Corey as they began to walk back towards the entrance. Why? What does this have to do with helping your friend? The funeral I went to this morning was for Shanice. My friend and I witnessed her murder. In fact, we tried to save her life. Delroy was there and he was also a witness, except he won't talk. And seeing how Delroy doesn't want to have anything to do with Tyrone proves that he doesn't know who his real father is. But if we can convince Chevelle to tell Delroy the truth about his father, perhaps she may be able to convince him to reveal what he saw the night that Shanice was murdered. Hopefully, he'll be able to give us a clue as he can give us some clue which could identify Shanice's killer. And once that's done, it may help my friend come out of hiding. Thank you, Russell. You're welcome. That was great. It was very intense. I probably should have asked for a trigger warning, so hopefully people are okay. But if there are any more content warnings, we will let you know moving forward. But that was great. Can you tell us a little bit about the book, like when it's coming out? Do you have a date? Well, there's no set date yet. I'm still currently working on a second draft, and what's limiting me right now basically is I'm actually trying to I'm looking to raise funds in order to help offset publishing costs because I'm an independent author. So I'm looking to raise funds in order to offset the cost of publishing and promotion. So once that's done, I'm giving myself a deadline for the fall, somewhere between the fall and winter of this year, that I expect everything to be done. I'm halfway through the second draft, and once that's done, then I'll be working with my editor. Great. Thank you, Russell. If you want to know more about Russell's work or would like to support him in the publishing of the next book, you can visit his website, russellparkway.com, and it's in the chat. So thank you, Russell. You're welcome. All right. Notre prochaine écrivaine est Marilou Craft. Bonjour, Marilou. Marilou travaille dans les milieux de la littérature et des arts vivants. Let's see if I can actually move you over here. Hold on. There we go. Dans les arts vivants, elle est actuellement conseillère dramaturgique associée au Centre des auteurs dramatiques et membre du comité de rédaction de la revue littéraire Mobius. En tant que créatrice, elle développe une pratique littéraire et performative aux frontières de l'intime et du politique qui sonde la porosité des zones grises. Marilou, comme Russell, vous avez de nombreux intérêts. Je sais que vous étudiez le droit. Pouvez-vous nous parler un peu de la façon dont le droit influence ou inspire votre travail? Oui, là, j'étudie pas en droit en ce moment, mais oui, jusqu'à tout récemment, je le faisais, mais c'est incroyable à quel point tout est relié. Moi, j'ai étudié le théâtre très longtemps et il me manquait un aspect qui était peut-être plus social ou vraiment ancré dans les interactions humaines. Puis, ce qui m'a le plus fasciné dans mes études, c'est vraiment ça, à quel point le fondement des litiges, en fait, c'est des interactions pas efficaces entre des personnes ou des problèmes de compréhension ou à quel point un détail dans une interaction peut devenir un grave problème et interpersonnel et systémique. Puis je pense que c'est ce que j'essaie de représenter dans ce que j'écris, comment toutes ces dynamiques sociales-là peuvent être incarnées, mais vraiment de façon très intime dans les corps ou dans les subtilités des relations. Donc un peu de représenter dans le très petit ce qui existe dans le très grand. Donc, c'est vraiment chacune de mes expériences, même le droit, qui informe comment j'écris, comment je performe, c'est sûr. OK. Tu m'avais dit juste avant qu'il y a une nouvelle qui sort demain?
que tu avais écrit? Oui, j'avais presque oublié. Il y a une pandémie, hein, des fois. Oui. On Est-ce que oublie. tu peux nous parler? Oui, une un court morceau, en fait, qui va être publié demain dans un recueil collectif qui s'appelle Pauvreté, qui est publié aux éditions Triptyque. Et c'est curieux parce que j'aurais pu lire ça aujourd'hui, mais j'ai choisi autre chose complètement. Et je me préparais pour ce soir en me disant, ah, mais c'est curieux que j'ai choisi quelque chose qui est vraiment pas le type d'écriture que je fais d'habitude, mais en même temps, oui. Euh, c'est vraiment un court récit qui va être publié demain, en fait, qui est sur ma propre expérience de comment la pauvreté est en ressources et en lien brisé avec des cultures et traditions familiales ont influencé comment j'ai grandi et comment j'interagis dans mon quotidien aujourd'hui. OK. Mais ce soir, qu'est-ce que tu vas lire pour nous? Oui, autre chose complètement. Donc, Ouais. c'est un texte que j'avais écrit justement pour la revue Mébius, dont je fais partie du comité de rédaction en ce moment, mais pas au moment où j'ai écrit ça. Il y a une rubrique dans la revue qui est une lettre qu'on est invité à adresser à un écrivain, une écrivaine vivant ou vivante. Et j'ai décidé de l'écrire à des écrivaines qui écrivent, mais qui ne sont pas nécessairement publiées, que je ne connais pas encore. Donc, OK. c'est ce que je vais lire ce soir. All right. Ben, tout le monde, Marilou. Merci. Alors, lettre à une écrivaine sans titre. Montréal, le 18 juin 2018. J'ai failli t'oublier. Ce n'est pas comme ça qu'une lettre doit commencer. D'abord, il faut une adresse et je n'en ai pas. Ensuite, il faut un titre et je ne t'en connais pas. Je ne sais même pas ton nom. Et puis, il faut prendre parole et j'ai l'habitude de la laisser. Je préfère être celle qui laisse. En partant, ce n'est pas ce que je devais faire. Et pourtant, voici que j'ai déjà commencé. On me demande de prendre parole et je ne commence pas par celle que j'ai, mais par celle qui me manque. On me demande de rendre compte et je suis convaincue qu'il m'en manque trop pour rendre. On me demande et je m'efforce de m'effacer. Je pense à tout ce qui devrait être et je commence par ce que je crois devoir. Je dois écrire à une écrivaine vivante et il y en a tant à qui je dois. Je suis là à parler parce qu'elles ont parlé d'abord. Je suis là parce qu'elles m'ont parlé même sans adresse, même sans titre, même sans nom. J'aimerais rendre mes comptes. Je voudrais leur rendre la parole qu'elles m'ont léguée, leur dire que j'en ai toujours besoin, que je parle alors que j'ai encore besoin d'entendre. Je veux leur dire que je n'ai pas fini de les écouter. Sauf qu'il y a ce nom qu'on me demande de signer. Je voudrais écrire ceux des autres, mais je pense au mien, à la trace qu'il laissera en quatrième de couverture, si dense qu'il formera un relief, qu'il se pressera au doigt à la lecture. Je le vois déjà, si concret. J'y pense et me sens indécente. On me demande de porter mon nom et je pense à son mérite, celui qu'il a ou pas, celui que je ne lui reconnais pas. Je le vois comme une couture défaite alors que je le voudrais assez solide pour porter celles qui m'ont faite. Je le vois comme une défaite alors que je le voudrais assez fort pour soutenir celles qui suivront. On me demande de porter mon nom comme le porterait une écrivaine et sa pression me courbe les épaules. Je voudrais résister, protester, tempérer, mais je plie et prends la forme d'un hasard, d'une coïncidence. Je me présente comme un accident car je me sens accidentée. Je voudrais excuser mes peaux cassées, mais c'est trop tard. On m'a demandé d'écrire à une écrivaine vivante et j'ai dit oui. J'ai dit oui et je suis là à écrire que j'ai dit oui. Je suis là à soigner mes phrases, à les lisser jusqu'à les vider de leur relief, à peser mes mots, à les revirer dans tous les sens, à me vider de toute contenance, à angoisser de ne pas suffire, mais j'ai dit oui. J'ai dit oui et je suis là à écrire à une écrivaine vivante alors que toi, tu es déjà là à me lire. Confiant ou pas, mes mots te parviennent, apparaissent sous tes yeux, guident ton regard. Peu importe à quel point je voudrais m'en dérober, l'empêcher de s'accrocher à mes coutures défaites et à mes peaux cassées, tu me vois. Tu me vois.
En ce moment où nous sommes liés par le regard, j'aimerais te dire que je te vois aussi. J'aimerais te dire que je ne t'oublie pas. Lettre à une écrivaine sans titre. Montréal, le 18 juillet 2018. Je recommence. Il y a un mois, je t'écrivais en regardant ailleurs. Je te parlais d'écrivaines vivantes, mais je ne voyais pas en elles ce qu'elles peuvent me suggérer. Je te parlais de ton regard, mais je ne voyais en lui que ce qu'il peut refléter de moi. Je t'ai parlé comme entre deux miroirs, obsédée par mon reflet répété à l'infini, coincée par ma propre présence. Je pesais mes mots, les voyais peser dans la balance, les espérais assez lourds pour imprimer une ligne dans mon CV, assez juste pour m'amener quelque part. Je laissais leur poids me traîner. Je t'ai parlé comme si je me parlais, comme pour me rassurer de prendre parole, comme pour me justifier ma présence. Aujourd'hui, on est un mois plus tard et aujourd'hui, on est ailleurs. Depuis, j'ai parlé pour en défendre d'autres. Peut-être m'as-tu entendu. On m'a traité de terroriste. Peut-être l'as-tu entendu, ça aussi. Depuis, j'ai vécu les limbes d'une amie portée disparue après avoir parlé pour en défendre d'autres. Cette terreur-là, je ne l'ai pas laissée entendre. De part et d'autre, j'ai vu la parole retourner contre elle-même, portée comme cible. Pas toute parole, mais celle qui est déjà trop souvent enterrée, celle qui peine à percer et à être entendue, celle qui emporte d'autres. Pas la parole de n'importe qui, mais celle de celle qui me ressemble, qu'on racise, qu'on minimise, qu'on ignore. Cette parole-là, celle de celle qui parle contre, celle de celle qui parle pour, j'ai vu à quel point elle peut toucher, mais j'ai vu aussi à quel point elle peut ronger de l'intérieur jusqu'à être ravalée. Aujourd'hui, je suis touchée, rongée, ma voix se ravale. Il n'y a pas de temps à perdre. Je ne peux plus le gaspiller à parler pour moi. J'ai voulu laisser parler celles qui l'ont fait avant moi, mais elles connaissent déjà le poids de la parole, son épuisement. Pour leur rendre ce que je leur ai pris, je dois donner. Le véritable hommage est celui de ne pas les laisser seuls, de joindre ma voix à la leur, d'ouvrir le cercle. Le plus grand honneur est celui d'utiliser la parole pour la transmettre. Je ne peux plus voir la mienne comme un poids sur mes propres épaules. Je dois la voir comme un espace pour en porter d'autres. Je ferme les yeux. Je me revois enfant, attendre impatiemment la sortie de chaque nouveau numéro de la série Sailor Moon. Je me revois admirer cette Sailor Moon, cette jeune fille qui se trouvait soudainement investie d'une mission et qui du même coup se découvrait des pouvoirs insoupçonnés. Je me souviens de son tout premier défi, alors qu'elle devait affronter seule une entité aussi dangereuse qu'inconnue, sans connaître ni ses propres forces, ni la marche à suivre pour s'en servir. Je la revois se dire « je ne peux pas », tenter de s'en convaincre, paniquer avant de fondre en larmes devant le danger. Je la revois découvrir dans l'incrédulité la plus totale que le son de ses propres pleurs correspondait à une fréquence fatale pour son adversaire. Je revois sa consternation de devenir une héroïne malgré elle, alors qu'elle était persuadée de n'avoir rien fait. Elle n'avait fait qu'être elle-même, mais c'était justement ce qu'il fallait. Elle était précisément ce qui manquait. Je la revois surtout découvrir d'autres jeunes filles au pouvoir similaire et réaliser, rassurer qu'elle n'était pas seule. J'admirais leur sororité, leur complicité, leur complémentarité. Je voulais tant être comme elles. Ces filles si ordinaires qui parvenaient néanmoins à sauver le monde. Seules, elles étaient déjà d'une force surprenante. Ensemble, elles étaient imbattables. Plus grande, je me suis fait tatouer le cristal magique qui permet à Sailor Moon de libérer son pouvoir, mais il n'existe pas vraiment. Lorsque je tends la main vers lui, je ne touche que ma propre peau. J'ouvre les yeux. Je te vois, toi. Je ne peux plus t'oublier. Si tu me lis avec la peur au ventre, celle qui noue la gorge et qui lie les doigts, je m'adresse à toi.
Si tu penses que la peur disqualifie ta parole, qu'il faut savoir dire moi et le dire la tête haute, confiante, je m'adresse à toi. Si tu me lis en espérant puiser dans mes mots ceux qui te manquent, je m'adresse à toi. Je veux te dire que cette force dont tu crois manquer, celle que j'aimerais tellement t'insuffler, je ne la vois pas en moi. Je voudrais te guider, te montrer comment, mais je ne sais pas où je vais et encore moins où j'en suis. J'arrive à peine à tenir debout, à poser un pied devant l'autre, à trouver une démarche. Je veux te dire que je t'écris en loc et que je n'ai même pas de métaphore à t'offrir pour rendre ça habitable. Les mots pour habiller la peur s'effritent comme le temps qui file. On n'est déjà plus le 18 juin, on n'est déjà plus le 18 juillet et je ne fais encore qu'effacer, réécrire par peur de te perdre. Je te dis que j'ai peur. Je t'imagine comme je m'imagine, démunie par cette impression d'inadéquation qui gruge ta voix, alourdie par le poids de devoir parler pour d'autres, de devoir en inspirer d'autres, parce que tu entends si peu les paroles de celles qui te ressemblent. Je t'imagine regarder autour de toi, ne pas trouver cette sororité qui te dénouerait les épaules et te croire seule. J'ai peur que tu ploies, que tu te flétrisses, que tu te fasses invisible pour laisser parler celles qui parlent déjà. Et moi, je ne peux plus parler sans toi. J'ai besoin de toi. Me voici donc à tenter de me recomposer suffisamment pour te dire que je suis là. Je tends la main vers moi et je ne touche que moi, défaite, cassée. Je tends la main vers toi et je nous sens deux, puissantes, multiples. La chose la plus révolutionnaire à laquelle je puisse penser, c'est de parler alors qu'on nous préfère silencieuses, de prendre place alors qu'on ne nous en laisse pas, de persister alors qu'on nous ignore, d'être alors qu'on nous le refuse. Seul, on est si facile à faire taire. Ensemble, notre force est redoutable. On m'a demandé d'écrire à une écrivaine vivante et je t'écris à toi, même sans adresse, même sans titre, même sans nom, car je te sais écrivaine et je te sais vivante. Je te sais vivante car je sais ta force. Je te sais écrivaine car je te fais confiance. J'ai espoir que cette lettre saura te parler, que ma parole saura porter la tienne et que même perdu, il est possible d'être trouvé. Alors écris, même sans titre, tu trouveras. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Marilou. Merci. La revue Mobius, ça sort quoi, 4 fois pendant l'année? Oui, exactement. Et ce numéro-ci, c'est le numéro 159 qui est paru à l'automne 2018. OK. Est-ce qu'on peut commander des vieux éditions sur le site web? Oui, absolument. Allez voir sur le site. Et puis, c'est une revue qui fonctionne par appel de texte, en fait. Donc, si je peux faire un lien avec ce que je viens de lire, allez voir sur le site parce qu'il y a régulièrement des appels. Il y a une citation thème. C'est pour vous inspirer. Vous écrivez un texte sur cette citation-là, puis on veut vous lire. Écrivez, s'il vous plaît. Super. Merci beaucoup encore. Merci. Hi, Kim. Welcome. Let me just to make sure you're, yes, you're not muted. Kim Ninkuru is a multimedia artist from Bujumbura in Burundi, currently residing in, well, Montreal. Your bio says Toronto, but I know that you're coming to us from Montreal tonight. She uses performance art, installation, video, spoken word, and movement to create pieces that give her the chance to explore and express rage, love, desire, beauty, or pain in relation to her own body and mind. Her work heavily questions our preconceived notions of gender, race, sexuality, and class. It is grounded in the firm belief that Blackness is past, present, and future at any given moment. Welcome, Kim. Can I ask you to expand a bit on that? I really love that way, what you used there. What do you mean exactly by Blackness is past, present, and future at any given moment? I think that it's, I mean, what I mean by that is pretty much it's kind of like what encompasses like my work in general is that like I just create for Black people, and that is the motivation that comes from it, and that
that's the originator of everything. And I think that I want also to mention that like it's very nice to I feel very honored to be part of this like lineup of amazing writers. I'm myself, I think I define myself more as like a visual artist than like a writer, but like I incorporate writing a lot in my work, and I'm currently working on a project that is going to be like incorporating like playwright and stuff like that. So this is kind of like a really great opportunity to get to kind of just like say like read some of the things that I've written before, and to kind of like get me back into the wonderful. Yeah, there's all sorts of writing, so I'm glad that you're here with us. I know that you know, as you mentioned, you're more of a performance multimedia, and I asked you if you had anything that you wanted to let people know about that you're producing, and can you show the bag? Can you talk a bit about the work that you're doing with the tote? Just give me a second. Sure. I just give me 1 second. That's okay. Oh, it was just right here. I mean, yeah. So this is a tote bag that I have right now that I've like designed. It says Black People's Business on the front, and I know that like my writer friends love it. It has like a little bag here for all your little knickknacks in your phone, and a nice like little deep bag for all your stuff. So like Black writers, I know that like there's like Black writers who've like gotten this bag and like really like it. So it's like my little like kind of like design thing out there. But yeah, I do like a whole bunch of like different things, you know, just like to explore kind of like different like creative like avenues and stuff. Well, you know, I'm going to encourage everyone to check out your Instagram, because that's where you do a lot of your kind of work. I'm going to share it. I'm going to share it in the chat so people will have the link. But tell us a little bit about what you're going to be reading for us tonight. So I am going to be reading two things. One is it's kind of like a spoken word poem situation, and another one is kind of just like a mishmash of like thoughts that I had on a train once, like between Toronto and Montreal, and I'm just gonna read that. I like came upon that text like recently, a couple weeks ago, and I'm like, I was kind of like very moved by it again, and I'm like, well, let's just like try this out. So yeah, the first text is called Black Digital Angels. So Black digital angels are the many Black trans women that we have dehumanized and desexualized and over-sexualized by Black digital angels are the many Black trans women that we have dehumanized by desexualizing and over-sexualizing online. Let's go. All right. ANGEL looks like we only live URL. ANGEL, she also has a story IRL. Am I only allowed to exist when there's a room between me and you? How many filters must my humanity go through for it to have value? Because it seems like as long as I'm locked in, I am somebody, I'm your muse, your goddess, your voice of reason. Somehow my face on your screen causes reflection, while my body in the street faces eradication. You scroll through my timeline looking for redemption, like and give a pic of mine as if that's how support functions. If you gotta lie, please stay out of my mentions. This isn't real life, it's just an application. Question: how does a girl like me live her best life? And I mean her real life, like her in real life life. She doesn't. Does she? She doesn't. In a world like this, a world that criminalizes and ostracizes everything about us, a world like this, a girl like me doesn't get to live her life in real life. Instead, I only get to give it life. And you tell me, you give me life, making it clear that my very existence is for you to consume. And you're right. I've been conditioned to perform to be allowed in any room. That's one thing you definitely can tell me I don't know how to do. It's been my livelihood, girl. Giving you life is literally my livelihood, girl. I literally give you life for a living, girl. Because if I don't, I'm one more dead girl.
I post on IG, you digitally frame me as this divine entity that soon becomes a distant memory once you out of battery. Inquiry. Do you canonize me online to ease the pain of my potential death offline? Just asking, because from the way you tell me you're so pretty, sounds like you're trying to convince yourself more than me, as if you're trying to hold on to a truth too big, a truth you would rather not see. So you smile in my face to ease the pain you feel while you killing me. And I'm here, giving you life. IRL, a girl like me doesn't know love. Love that comes armed and ready to fight for you. Love that knows what it's doing. Love with no questions asked. The type of love that I get shows up unprepared, as if it's the first time it's come in a class and my lesson was 100 years ago. My love, the love that is mine, always comes only with questions. It is weak and doesn't know how to fight for me. Maybe that's why girls like me prefer anger, because she's always ready. No questions asked. Your LTBH, LOL, WTF. Black digital angels open up their wings and deeper inside the web fly. High, 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 screaming on top of their heads. How are you going to show me love without Wi-Fi? How are you going to show me love without Wi-Fi? What's a girl supposed to do with one more like, if more than anything, she just wants love in real life? How will you show me love without Wi-Fi? URL, IRL, GIRL. And I'm going to read from the text, which is just called Thoughts on the Train. I'm on the train. I left Toronto in the wee hours of the morning. I saw the first snow. The first snow is always beautiful, almost just like the first anything. My friends and I are going to spend some time in Montreal. It's the first time I'm getting to travel with friends and not be broke the whole way, counting my pennies. I'm glad to say that I'm pretty comfortable on this trip, but of course, scarcity is a beast that tells you that you need to keep your one eye open, can't take a full breath just yet, or that you still have to be frugal, even though you can afford not to be. I was worried that I would have to survive on sardines and bread for the week after the trip, but I just received an e-transfer for my art residency supplies, so that covers me pretty okay. I want to relax and have fun while I'm in Montreal. I want to wake up early-ish, so no drugs, LMAO, to make breakfast and to do some work on my performance shows coming up. I have ADD for sure. I love telling people they're beautiful. I still don't know if I know how to love even one person, let alone loving myself while loving them. I'm listening to the new Saucy Santana. He talks about getting paid. I want to get paid to care. I can never be paid enough to care. Welcome like a dog. Bounce music is the stuff that makes my soul feel like a nice round booty cheek bopping to the beat. There isn't one trade alive that could make me fall in love. I want to swallow men whole so I can shit them out. Poetic justice. I keep memories of you safe, but at arm length. Flashbacks of our top 5 sex. I let my pussy bathe in however. I never realized I trusted you so much till the day you showed me that I was wrong to do so. I didn't trust you even then. I didn't stop trusting you even then. It's amazing that I can still write. Thank you. I'm drinking wine on the train. That always works. One bump to forget, one bump to remember, one bump to forget, one bump to remind myself, one bump to ask why, one bump to answer why, one bump to make up a scenario, one bump to cry over it, one bump to soothe my feelings that I hurt myself. Sometimes it's just me and all my drugs all alone. I don't want to do drugs during the trip to Montreal this weekend. I just don't want to deal with the hangover that comes with the next day. Boys, men, they trigger my drug habits, I believe. Miss Tina Lawson once said, if you're going through it, just know it's called going through it. You're not going to get stuck there. You're not going to die. You're going to survive. And Yael once said, est-ce que je te l'ai déjà dit? Je pense que tu mérites mieux que nous deux. My heart is aching for love. It is probably looking for mine. I learn how to love myself and then I forget, like a recipe I learned a long time ago. I'll go to the store and buy all the things. I'll forget the cooking cream. I always forget the cooking cream.
Thank you. Thank you, Kim. So I encourage everyone to check out Kim on Instagram, Sista_Bettina, where you can catch her work, her multimedia work. There's video work there as well. So thank you so much, Kim. Thank you. Allô, OK, nous sommes maintenant arrivés à notre dernière lectrice pour la soirée, Chloé Savoie-Bernard. Bonjour, Chloé. Coucou, bonsoir. Chloé est née à Montréal où elle vit toujours. Elle a écrit Royaume Scotch Tape, des femmes savantes qui étaient finalistes au prix des collégiennes et mention d'honneur du prix Adrienne Choquette, et Fast, finaliste au prix du gouverneur général. Chez Triptyque, elle a aussi dirigé le collectif Car en 2018. Son travail d'écrivaine l'a mené à des tournées en Haïti et au Mexique. En 2020, elle a déposé une thèse en littérature sur l'expérience du temps dans les écritures au féminin au Québec. Elle poursuit dans plusieurs revues un travail critique et créatif tout en étant chargée de cours de l'université. Réfléchissant au processus de visibilisation et d'invisibilisation des corps, elle travaille aussi à développer une démarche en art vivant. Bon, Chloé, lorsque j'ai vous invité à participer à l'événement de ce soir, vous m'avez dit que c'était rare que vous soyez invité comme écrivaine LGBTQ. Oui, c'est vrai. Ben, Pourquoi? Ben, je sais pas. Je sais pas ce que les gens pensent de moi. Donc, bonne question. Il faudra leur poser la question. But I'm very glad and honored to be here too. J'espère que c'est le premier. Je suis honoré d'être le premier. So, merci beaucoup. Thank you so much. Cette dernière année a été difficile pour beaucoup d'entre nous. Avez-vous pu trouver du réconfort ou du courage ou de la force dans votre poésie de l'écriture pendant les dernières années? Honnêtement, j'ai trouvé ça difficile écrire tout court pendant la pandémie. J'ai continué, puis j'ai comme ce projet-là autour duquel je tourne, mais non, c'était pas facile. J'ai pas trouvé beaucoup de réconfort dans mon écriture. J'en ai trouvé dans mes chats, dans la nourriture, dans le sucre, essentiellement. Moi aussi. Parfait. Mais ce soir, que lirez-vous pour nous ce soir? Je vais lire, ça fait plusieurs années en fait que je travaille à ce recueil de poésie-là qui va être mon prochain recueil. Donc, je vais lire le début, je vais lire les 2 premières suites. OK. Mais tout le monde, bienvenue, Chloé. Merci beaucoup. Donc, c'est un recueil qui s'appelle Sainte Chloé de l'amour. Donc, voilà. Au verso de cette affection qui m'a mariée à moi, je suis sortie de la messe, seule, droite et jamais blanche. J'ai enlevé la robe, le quelque chose de neuf, le quelque chose de bleu, tout ce qui était emprunté. La procession interrompue, j'ai enfin atteint le muséal, puis j'ai ôté les œufs de mon ventre pour les tirer avec une carabine que m'ont apportée de mes anges. Leurs coquilles éclatées, nos enfants crèvent le jaune, fantomatiques ils rampent en ne naissant jamais. Je les cueille. Ils gazouillent tandis que je les épeigne sur un tableau de liège. Lorsqu'ils arrêtent de grouiller, je les flatte. Mes petits chats. Regardez-moi couler mes pieds dans le béton, regardez ma peau cornée au soleil, la gorge sèche, les doigts tombés, je ne bouge pas d'ici. Les émotions ont été épilées, vidées, sucées. Désormais, malgré le raclage, je ne suis plus belle, pas même vulnérable. Stagnante et sans courroux, je suis aussi dépecée que calme, en manque de visage. Pourtant, je ne m'ennuie pas de mes traits. Disparu suis-je enfin moi. Les oiseaux ont picoré mes noyaux et les bisons sont partis. Mes poumons et mon intestin les engraissent. Je ne mange plus, je préfère être mangée le plus loin de moi possible. Sur mon socle, je continue le sarclage de l'altérité jusqu'à ce qu'éparses mes miettes cessent de répondre à mon nom. La nuque rompue, j'attends le train qui chemine sur ma colonne, de ma peine à mon sexe sec. Assise, j'observe mes muqueuses coites.
M'auscultant, on me dit pourtant qu'il reste de la chair à mes langes, des fleurs à mes bras, du zeste à mes fougues. Pour les retrouver, il faudrait que je me déplace. Je dis non. Ma nudité immobile est un plastique sur des leftovers froids. L'anonymat est le lit où je ne me berce jamais. Je connais la douleur de trop me connaître jusqu'à m'absenter de mes os. J'ai cru avoir résisté aux bruits ambiants. Finalement, ce sont eux qui m'ont léché, m'ont mastiqué. Me voyant au bord de leurs lèvres, j'ai tendu mes veines et j'ai dit garder le change. Défenestrés, des varices éclatent, contreviennent au statisme. Pour mon anniversaire, je souhaite me plonger dans une piscine de résine et figer comme une panna cotta. Laissez-moi être une sainte de musée. On me dit, regarde tes larmes, regarde ton sang, regarde l'alarme qui pend à ton sternum, tes seins bougent encore. Et tes mains sont toujours sur ton dos et ta tête à tes pieds. Alors pourquoi seuls mes clavicules mates reflètent les ressentiments? Aspirés de l'intérieur, je suis un squelette, un hologramme, un envers. Il y a longtemps au truck, je vous ai échangé mes défenses contre du glaçage et des livres. Je les garde en réserve pour les moments où abat-jour ils serviront à me protéger d'une lumière trop vive et de la redondance des tourments. En attendant exposer, dispenser, anonyme et truculente, je vernis ma mort, souhaitant qu'elle devienne à la mode. Si un jour à nouveau je bouge, je la mènerai à l'encan. On me dit voir ma détermination et mes alchimies profondes et ridicules. On me dit voir des fruits à mes jambes, des métaphores à mes songes. On me dit liquide et balancé, mais je le sais mieux que vous. J'ai perdu toute politesse, tout maquillage, toute grandeur. Je suis dépouillée. Regardez-moi, je suis laide et indifférente. Suspendue et arrêtée, je ne demande pas mieux que ma présence essartée. Ma médiocrité est un rouge à lèvres dont j'enduis toute nervure. De tout barbeau j'orne quelque chose comme le cœur, tandis qu'écartée, habitable et jamais repentante, je n'ai peur de rien. Livide et saturée, effarée, suicidaire, violente et romantique, j'ai récupéré la monnaie de ma pièce en même temps que les pénétrations ordinaires. Aiguë, respirée et bouffante, j'ai assumé la décharge, j'ai mis un doigt de plus et j'atteins toujours la fin de ma solitude. J'ai encore repensé à l'itinéraire des beautés sur la marelle des manquements arythmiques. Mes poignets exsangues s'ouvrent malgré tout, la pulsation est réflexe. Et comme évitée et redondante, ma voix porte peu, c'est à mes mains même que je demande comment frappent les disruptions. Dans les tourbillons des murs où j'occupe certaines craques pour pratiquer mes étirements, en attendant la permanence, je sais au moins faire lacto-fermenté de la fleur d'ail. Je prends des bains au sel fin et autour de moi, mes plantes meurent, mais certaines choses vivent, au moins mes dettes gonflent et je cherche à faire fructifier ce qui reste de ma douceur et de ma tendresse. Je surfe longtemps sur les vagues de tous les nids de poules du plateau Mont-Royal dans l'été qui bout il y a longtemps qu'avoir été première de classe ne signifie plus rien. Mes bulletins servent à éponger l'eau qui coule de mon climatiseur. Je n'ai ni chaud ni froid, je suis bien tempérée. Et ne me dites pas de chercher la lumière, je suis placide, crispée et attentive. Brodée et tuméfiée, calcifiée et béate, je ne ressens aucune satisfaction à être la particularité, l'exception, l'étoile montante, l'unique. Je ne retire aucune vertu lorsque parmi les invités, je vois que mon rôle est d'être la contrastante. Je ne ressens aucun plaisir à être celle que l'on met en exergue. Je ne recoule pas d'aise lorsque je constate vos manques, vos précautions, votre inconfort en ma présence. Je préférerais ne rien détecter, ne rien voir et me laisser couler. Pourtant, il est vrai que je constate que dans vos chalets, dans vos soupers de famille, où je suis parfois invitée, je suis le cas de charité, je suis la case à cocher. Et lorsque je pars, vous désinfectez les surfaces en vous confortant de votre générosité. Cela m'est égal de me savoir aussi décevante que parfumée. Ne m'en voulez pas de préférer rester chez moi. Et si je suis réellement si étroite, mes draps me contiennent quand même.
Continuez à vous élire entre vous et à m'écouter poliment, à ne goûter qu'à ma rage quand vous essuyant les lèvres. Je reste sur les napkins, j'habite les traces, les nulle part, j'habite les on vous rappellera, j'habite les vous avez un vraiment beau dossier, un vraiment beau CV, mais on ne cherche pas tout à fait ça. Fractionnée, insuffisante et amnésique, je n'ai pas eu le choix des alliances, m'attacher et survivre. Au moins liée, je ne disparais pas tout à fait grain de sable parmi une plage dont l'océan m'avale. Je me redis le mot amour à chaque fois qu'éjecté par le ressac, je dois me coudre un nouvel outfit. Et je veux refaire l'arithmétique des derniers épuisements en date. Sur quelle hanche, la tienne, la mienne, nos corps à la fois préignables et lisses? Quels ont été les contrastes, les épanchements, les dangers des gens qui forment ceux qu'on appelle les autres, ceux qu'on appelle ceux comme moi? Nous qui avons été forcés, nous savons seulement quelques circonstances ponctuelles. Et bien qu'insuffisantes, nous retenons les leçons apprises de quel creux nous nourrissons-nous. Nous qui apprenons à manger à l'âge adulte, nous nous gavons en attendant la satiété et nous limons nos chutes et nous essayons que nos rares joies pullulent. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Merci. Tu m'avais dit que c'est un extrait de votre prochain recueil. Est-ce qu'on sait quand ça va sortir ou c'est en plein de... Normalement, ça va sortir cet automne. Cet automne. OK. Mais s'il vous plaît, nous dire, puis on va faire l'annonce sur nos ondes ici. So that's it for this evening, everyone. Where we go back to me. Let's give a big round of applause to our readers tonight: Russell Brooks, Marilou Craft, Kim Ninkuru, and Chloé Savoie-Bernard. I hope you can all hear the roar of applause. You know, I know it's very different doing Zoom events. We can't really hear the audience, but we were with you. We loved everything that you read to us this evening. J'aimerais aussi remercier Metropolis Bleu et Glad Day Bookshop. I hope you enjoyed tonight's event. If I did, I encourage you to buy these writers' books. I'm not 100% sure if Russell's books are available through Glad Day. You can check, but if not, they are available through his website, russellparkway.com. Et pour les livres de Marilou et Chloé, je vous ai invité à commander chez l'Aiglou Lyon, une librairie féministe dans le village de Montréal. And also, Kim's Instagram, sister_. Oh my God, I don't have it really handy here. Hold on, I want to make sure that I get it correctly. Kim, do you mind saying it? Just saying it very quickly? Yes, of course. I put in the chat. It's sister_Bettina. Super. Thank you. Thank you. The next Violet Hour will take place on March 30th and will feature writers Andrea Bennett, Ellie Tarek El Bashani Lynch, Mathieu Leroux, and Pierre Sampson. If you're a fan of LGBTQ literature, and I assume you are if you're here, I consider also joining the Violet Hour Book Club. We meet once a month on Zoom to discuss classic and contemporary works of queer literature. On Saturday, March 6th, we'll be discussing Scott Heim's Mysterious Skin. And then on Saturday, April 3rd, we'll be discussing Just Kids by Patti Smith. To join the Violet Hour Book Club, you can do so by looking it up on Facebook or sign up to receive my newsletter, The Violet Letter. You can do so by visiting my website at www.christopherdirado.com. So again, everyone, thank you so much. Stay safe. We're almost through this, and you know, please do reach out. And I thank you all for being here tonight. Merci beaucoup tout le monde, et à bientôt. Bye. Thank you, Chris. Thank you. Thank you, Chris. I really appreciate it. Thank you. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée.